Yo te toi o folo fa mafatalo fatu Samoa lau fa foka maua le nei vanga o le afiafi e le taimira wati le wa 5 minute wante ai nei le itula e 5 ia ile taimia matou i au kilani New Zealand nei ia mai so au te roi lo na tafa te tele o folo fa mafatalo fatu ma lo le folau ma lo le fatu doa ma lo le tawanta i ma lo fo ile fita i tunga ia mai lava i tiu tio le nei aso ia wa sa vari tu fo i na sifo le nei aso fo ia mai se ole ngā luenga fai pea le la i fasifo ilo ne tau fiafi ia wa fo ile fa mala mai no le lau ele ile mata fanua male si fanua o fo lo fa ma fa ta lo fa tuai asianta le nei vai ngole fiafia te o to o malava le fo o ma fai ona tato militino fatasi lungo pea o manganu le ia wa fo ile ma to tua fa au pea mai le afiafi ia ile aso mai lava ile songa fua se ia pa ia le aso foraile ia le tautua le BluTV ma le proclame u fa ngoina o le Tautai e faivo si o tatou tru Tautai e faivo le tatou tru ma le manu malo ma le manuia ile lofa ma le anga le leita tamo lo tatou ma taisili le langi ia o mai lausa ilinga malo ile ne yaso o mai fin no le ne yaso o mai lu itau le ne yaso o mai fo ini fa fita uli sa e ui ele ne yaso ngai mangu malo fa fika uli pe nga e koe nga e faya inga pe nga makua io lai o fa fika uli malo le tawata i malo le ono sa ya fa pe fo io ne io le aso fia oi o so waso soifua o se me fia sa tu lai mai se anniversary o a uma ni aso fa pitoa talanga deu manisi ya potupotonga fia lo tanto utulu o folofa ma fa dalofa ia ma fa manu ya tuai ia le proclame le nivanga o le fifi afa pe fo yo le aso nei o sia so fa no mo oe tu langa o le vala au le tua malanga le maliu maleoti ia o ngase fo iwa o ia fa manu yo fanga ma fe ai lo tu soifua ma so manto nei yola ia fa malo si awa tu ma fa me sia tu ia nganga o le tua o fe lava le ai tu lang yo lo e maua ma ye le tanto proclame ya lo fatele tu Asiata ma le proclame ma fa fero ia tu mo oile le vanga le fiafi ba lo le folau Samoa ia mana tu fo io le amatalia le nei o le aso mo ia o toi tu apolima
ia ua mo watu le tuava ma le tuva sa whawhitauli a me se fo yo ni le lei o ni masei o le na weekend ia nisi fo yo ila tau sa pei na tau le mau le afa ia ile tūlanga tūla i mai le ungo la kapi fo ile so ngan sempini o le supa la kapi Pasifika le sa fenga ia le mantou i tu malo tele au kile nei ia ile tali nga malo awale so nga sempini ia afa pe o lau au sa malo ia via le pak ai le manu olu ia fa pe fo isa tu langa lua lau au ele ia usia le manu malo ile weekend ma so nga sempini e to yo so fo ile la io ele uma ile faia so ale io fa mai koe kau fai fo ile tau saka fo ele uma ile fai su pala kapio le tua ma ona vano ai wete fai me fali io fa mai de to ina sto ina manto na ile li e lo ai lana tala le na io fa mai awa e sale fai me ita wala uma ole awa nga ye maro si mai la ko wipu ma wala to alauni ma wala to tupe tau si ola to ai io ia o fole puluia ma wala to tupe ma wala to alauni tau si ola to ai ia ai le se me la fa o ma ke ua ka ko de kalango ai fu de ia le wa o lo fianga foi le tu langa o le hai o sa ta au na ta alo io wala ngo wa uia o to si le fia ia po le afo ile tu langa na mua ma ngoto si ma to va ile io to titia tu sa to e mimilo mai lo ile tono le ingata ia o Vaetolo o ilo mai I murinu ia ai fatia ilo inasia ma to au mai le lau mua ale hurricane ia ai sawa ia le na fatini mai ia a o se vai ngala le sa ia ile tu langa o le tanto weekend Crusaders ia pati mai le Crusaders Semu pini le Crusaders ile suanga champini ia le sa fatano ina le Malai Eden Park na utosi sila mai ai o le metua fia na tama mai la lo I kalaskeki ia le nga ai ar me ale nga manguia fa ia la utala le ai ona o le mele ale na manuia le aulea ona pe yo le ai lo na falangina le fa Samoa o le ai o keriso ia pole e kalesia keriso pole loto keriso wal fa Samoa nga io Christchurch ai pe yo le manuia le pe fo ile ta ia le nei au ia so umo le ola ai kai pe o salamo fo ile na te ta ia le nei au io so o se po le avano le antoliuti e pe yo le ngoa le o te le tari tonu e ta ia tau soro fanua o te le tari tonu te le ta ia tau soro fanua ia le au ai pe e ta ia le ngoa le Christchurch o le au mai Christchurch o le ayo kerisu ai foi pole mafu anga le e to te io ia o to ia supporters ale Crusaders ia ole unga le na le sa ia le talonga ia o ke vale fionga Leaupepe ia ona ua le manuia mai le tūlanga I le tau mawhainga ale blues ia I Samoa se umala su e tuai runga le zoom ua se tātou taimi tau te whaatala noai ia ma le sunga ia Leaupepe onisio tātou update mai se fo yo meo tutupu nei a mantou ia o te ronei ia awale mamaru tilau te leo le tātou atunu se I tau mawhai atu asi vaenga le tātou koneti e se fo yo nei vaenga toi tau whaalelia e alu toi o kei mali tātou corrections onisio tātou update mo tātou I au kilani nei e se fo yo si o mātou pitonu ia I South Auckland ia ma Aotearoa I lona loa o le vai asole na te nei na tu umule tuaile tamaita I palemia le fionga South Apito fia me na o mi mata afa ia le ua toi fo ia tu I lana whainga malanga le sa si mai ai ia madou I New Zealand nei ia ua tu va atu mo le malo I Afrika I Rwanda I nai Afrika le la ua tu umule tuaile fionga tamaita I palemia ia o le isi nisho tātou update fo I meo tutupu ia mantou I Aotearoa nei mo le fonga tāpua I le tō tele fo I o loo mai mo mai I whawha atu o New Zealand
o le aso faraile nei le taimi mua ua aloa ia ai se aso malolo i le whailongaina i tonu au te roa nei poli usila ia le niwia po le aso malolo le celebrate tangata maoli tangata whenua ia o te roa nei wata ua le matariki ia manatua la mo isa whai a tūlanga ma whaamanantu la vai maoli ia ai sa le ia se aloa ia i lona tūlanga e ono a vea ai ma aso malolo o le aso faraile la nei ia o le taimi mua la lea e paule meu ke fia i le vaenga le ele ngati o le lango ina fo yo talitonunga e meisi o le aso whaapito na i tangata whenua po Māori ia e ufa popo i fo i mana i aso tātou te malolo ai mai ngaru le vailaua extra le si aso malolo e meisi al tōtero i la tau le fia vidi mai ia whaapitai lea tua ia e le ngata i lea o le aloa ia fo i le whainga malo ia o le tau mawhai wa lewa tele na tūlei mai e nisi o kaumātua e meisi fo i o organizations tangata whenua ma iwis le vaenga lea ina ia aloa ia i le whainga malo ma whaamana duina o se tasi o aso whaailongaina e malolo ai ia le matariki sa au whaalongolongo i le whaatalanoanga mai le breakfast show o le professor fo i lea maoli i lona whaamalamamaina o le aso lea ia wai pe tele lava ina tātou lofa mai o le niwia maoli ai ese ale oso wha o ngā mangava o ngeni uia wai oso le taimi tonu nei o le o ngā te tonu ngā le mu o le winter ai whambaile sau noanga a le professor lea i le whaatalanoanga i le breakfast show le TV tasi ana le lali tai au o le tali tonu la vai o le aso le nei o le aso le nei na mauaina ai e tangata fōlau maoli tangata whanua na tūlau ele ai ele mana tūau tangata fōlau pi o tātou polinsia na o lātou tū vai ai mo lātou mauaina ai ele nei ono lātou iloa ai la ia leo whaailo i whetū fo ie South and Cross le masani o na e fo i tātou mau le nā vaenga ia lea lai ai la lātou tali tonunga o ina whānau fōwina ai peina o le amatanga fōu lea o i lātou. No winga la, it's not so much o le new year fo i le te mawhau ai o e maa upe o le new year le umarori kirisi masi amata. Ai pe o se tō ainga fōu mo i lātou na o lātou mawaina ai manofo i ai ele nei e ta ua o te roa. Ia ai whamai wakau mai e le whailoi i whawhetū na e lima. Ia ai e mai si kama i whiku i e si o mia ai whiku ngai lima. Ia o i tonu this is the place. Pila le ala le na mo le tau whaalau tele ina ia sila fia mamala mai le tō tele ka uringe me o le halinge me o le matariki manei ni wia wo so whaonga kukong. Ai o le tūlanga le na lono winga it's more of o se amatanga fōu. Pe o inga wha ngau wai ka maoli kukong o ele nei. Mai la vai le ru taimi na o lātou no fo ai. Ia kai pe fio kako Samoa. Le anga o tātou e se tātou tala. Le ki o fifo me o Samoa karalasi. Walanga i tala o ngafa o Samoa fo mei ngausu papa ele ya papa maafa ele ngafa o papa ku. Ai saua o onga whaale poto sala lau olo o ina i universite me se fo o onga. O tangata Samoa o tangata fo lau mai Asia i saute. O tangata we are sailors or travelers. Ia, o a umana tūlang a mau whapena. Lea lai tau wa tata mai ili tari tununga lea wha mauri. Mea fuai o na whailonga lea solea. Ia, tuatu ia uta whaina ia e tau maamla mai. I ke ua kele fu ilu songa lau lau vavale i fua. O e ia lea so whailonga ina wa lea so malolo mauri. Ia ma e songa kiu susua i fua. Au te roo se aso e. La ngona ile loto whaafetai. I tai pei o le tatou sa oro tonga fu ili le tatou sisi ngā fua. E tau whapena la e tai furi whapena. Ai whaisima mao atu i tua ia le mafuanga. O le sila maoli ina ia loa ia le lantou waso lea aso falai le langei ia fia ila ia le fuila ele usu malo mo taurunga le tātou porokalame o isi tātou update o le so i Amerika lea sa aloa ia ai ia lea lo le tātou watino o le fionga whaumuina to o le tai David Tua i to tonu o le Hall of Fame i nā i le state of Florida Florida Hall of Fame. Ia lea la ua vea ai ma filifili ai fo ia te loa o le COVID na fuai o na tu au la fo le prokalame lea. Pe asa te tauna whailonga lua tausanga o toru tausanga tanuai pe tai o le restriction di tātou borders o le mafuanga lea. Ai o se vainga lea i le vaenga sai ai ia le whamoe moe ina ua
to laulauina ia to mai e mai se fo yo matati ana usia ele toa maleano le tanto tunu no falele le fionga le tu fier fo muina to le tai David Tua ia I America a o malanga tua I masiona fale tua ele ne so isto va ingale ia ile to laulunga le sa au mai fo I tai on le la ilunga level page ale fionga fo muina David Tua. He would fight on and off over the next several years, finally stepped out of the ring in 2013. He fought 3 times here in the state of Florida. His final record, 52 wins, 5 losses, 2 draws, 43 wins by way of knockout. He's been honored on several occasions for his accomplishments, not just in the ring, but out of the ring. He was honored by the country of Tuvalu with a stamp commemorating his 1996 Summer Olympics bearing his likeness and name. 2019, the Queen's birthday honors. He was appointed an officer of the New Zealand Order of Merit for services to youth, boxing, and the community. Several experts have described him as one of the best heavyweights of all time who didn't win a title. Well, he will certainly always be remembered for his exciting knockouts and keeping the fans on the edge of their seats. He had the furthest to travel of any of our inductees, all the way from New Zealand. Thrilled that he is here, thrilled that his wife Helen came with him. It's been a joy and a pleasure to welcome them. Please at this time join me in welcoming to the Florida Boxing Hall of Fame, class of 2022, former heavyweight title challenger, the Tua-man, the Tua-nator, David Tua. Taloa I fea e maolawa I le vai e pe o upu le muanga ngana se ilunga e te mo I lo fala pe malulu te mo e mawhanawhana pe o fea o le nei lalolangi te au mawai te mana tua lo tunu umoni se ilunga e te toe o le whamoemoe u tau nuu o le la au o soifua lea ia le tua na lofa malonanga le lei o tātou lia mane sa fau le manuia ti hei mauri ora tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā tātou katoa. Warm Pacific greetings in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. It is an amazing, amazing event, and it's an honor for us to be here. I'm going to stick to my job description, keep it short and sweet, just like me. I'm sure it's already been said, it's already, 2-3 hours already? So I'm going to keep it short and sweet. Really today it's all about the pathfinders, the giants of our sports, you know, where I'm from, the sweet science. So really this great honor and this award belongs to them. I am here because of them. And I will never take the credit because they paved the way for me. If it weren't for them, I wouldn't be where I'm at today. So I'm here to accept this award on their behalf. Past, present, and future, this award belongs to you, so the honor is yours. And at the same time, I'd like to acknowledge and pay tribute to the great Lou Duva, great Georgie Benton, great Ace Murata, great Joe Sousa, great Ronnie Shields, great Roger Bloodworth, Kevin Barry, Paul Anamani, Hugh Birch, Cameron Todd, and my darling parents. And also today, it's a very special day. Not only it's a happy Father's Day to everyone, but it's my darling wife's birthday. So, yeah.
Yeah. Yes. Yes. Let's go, champ. That's right. All right. And that in mind, I'd like to congratulate all the inductees, all the very best to you and your families. Congratulations. Love you guys. Love you all. And God bless everyone. Thank you very much. Thank you. Ia o le na Samoa me se lau fa fo mo le ni vanga o le fiafi to e tu ina tu lava ia I le nei fiafi le lau lunga o le fa mo o le fionga ia fo mo ina to le tai David Tua e le to e tau fa fluina e le to e tau fa iloina le anta mali I le tulanga fo I le tautua malana au nanga ia sa e mimita mo mimita mo tato fia fale ali le fua lenga o le tama fa na o Samoa lupe fa le fo ia ainga ia le I falanga mai au fai pelenga po fusuanga foi e masani ai ia le la sa fatonu ina lona fa mo moli toi mo fa mo yanga o le aso soifua le na mau le saunanga le fionga fomina David Tua ia ele ngata o fa mo yanga o le Father's Day wa mo auto uma le mafuta mai America ma tutuila ma le mo tuisala ia Amanuia jula sauta mai tama o malava Samoa lo o mau mo to lo mafuta mai ia nga te lo fa manuia nga mole faletua o le fionga fomuina ia le sunga ia Helen tua lea e failonga fo ile solo na sa suifua ma le tanto update muli mai Samoa ai tanto tele korosia tu il tanto sota inga masani ia ma le sui o le tanto blues o le so le sa fa filo ai le fatu tu ile tu Samoa o Tasi ia le sui foi fai pole por sui filifilia le ana manu malo mai il fainga palo tali titi le to na male laina le tu malo nganga I fo maunga numero lua le lana fai ile filo inga ile so ia le fitalinga ia foi sala lilo tu male vainga fa fai le fatu tu ile tu Samoa o Tasi ia le fionga le te fono ma tu fo ile au ile fionga tama tai pale mia ona o le tulanga I le fai malanga mai ai ana malanga fa fai nga malo tulanga furutanga fa malo ia a olo ia ile fionga I le saoli o io le sui pale mia juala Bonifacio ia me so le fionga de te fono songa la le mali toma ila to malava o le vainga fa fai le fa tu ile tu Samoa o Tasi le fo ila e mo se taimi mo le tanto so ta inga mali tanto fa tala noanga male e fionga o por fitalinga ia fo sala lilo tu ia pe mai ali tanto so ta inga le o stand by mai ia le fionga ele farangilangi o le fionga ele to o le manino le fionga ia le Leaupepe Talai Lene ia ai o fai vai sela no pepe ele o sau I le studio ia ai pa wa kanga umar kalonga malele ko ia le malanga lele ko ia le fai onga la lai sa mo nei o te fia e fa felo ai mo follow fanto ia o le uso tu lo fo yo sa ma fai nga le avea lo fionga le Leaupepe ia mai sio tanto tu no I Samoa talo lava ia fa felo ia tu lau telenga Asiata po lau to file vai malai ia fa pele tapu ai nga Samoa lo fa peona fa tasi mai le tato ko kalamel tato e nei aso ia o lo fa peona muliat foi lo fa nga umole tato au tapua ile ale blues mal crusade Samoa nei ia le o tau no mai nei ia lo fie tanga tau Io se wa mania wa mana bo misia o lo sa fai o kafa io se I fai se kala langa o le na mato tala noa ma le to telo ila to na meli mai e pe o le to fale me to faiva e ale fitalinga ia dola wena ia po le sunga su alo peti manisi pa mai ia o ka look forward for se I matamatantu le lua fa so ile tulanga o le ungo le talonga Leaupepe ai tatele I fa fisilia tu Samoa langa o lea wa matamiole mai moanga fo ina ile laulala ile telo ila to lunga le porkala me ke lo le ke uma mai pa be ai o sau pa au ke mangele le background mai ai le ai o se tato watu no I Samoa o lea wa e Samoa ile temile nei o mai se o tato watu no o male tau I lauto ai tau no watu ya Asiata isele mana yo le tau ai Samoa susulu mana le la ia a tonu fo e tau vela te isi mo tatou o lo fai malanga mai
Ono le nawa matal tau malulu. Ia ale tulanga le matou flight and nafi foi. Ia matua ai fatu mulia lava. To telo la tau foi le ngalue fa temi. Ia leua to foi mai Samoa. O auele I sa lisi fatatali. Ia ono tulanga fa foi foi o onisio o nai fala fale ainga I Samoa. Ia paisi to telo matou sa watu malava lele. Ia matou fatatali lava. Pe ia inisi e fale tonu ia pele o atu foi I le whainga malanga lea ia o le tūlanga sa ia e whiololo lava na I o tātou tangata sa e o atu ua ova ma le lusu whai tūla lātou test o le COVID ia sa le mawhai e loa o na o mai ia ai mua mai e nei o mātou avanoa mātou ia sa lisi tatali ia e malanga mai ai ia ua ta fia fo ia Asiata wa totoia o mai Samoa lua masalua ova malua tau sanga talo na mata nei fa mai ia lewa mo lava no mai e to fatase foi mai inga ia ma fa pe fo iona o mai feiloa I fo il totelo la Taupea ia le matou plus ia sa fa pe ona Taupea ia twista mo ia e fa pe na tulanga matou au e umalos talonga ia amatalona o tuas ia faafetai o le alaua se sira mai le mamalo le tunu o mafatala noa o le vaaiga lea sai ai ia le au tapuaʻi na masii atu ia a le fioga I le toʻotoʻo le manino ia ma le fioga I le faletua ia ma e koʻakele e ai la marisi aualiʻiga pei e legi pulu ae pei e fia pulu ae o le vaaiga na sai ai talofa le suga I le faafeagaiga ia pasta tagaloa ia le gata foʻi lea o le fioga ia pesetā lamatone ma outou uma na tatou filoa ia se fai se kala ese mai le tou malanga wa ai se pe se ngu o le tou fai nga malanga wo ki ropi ko kelengi pulusa fele le ya tu le va ole ale ba wo tu pu le tou au amata mai le tata talnoanga pena mau mai lau fa fisiri lau fionga lau pepe fisiri atu pe ole ale me wo tu pu le tata pulu le astonai ia ole foi sau alu nei aso sili solo I tangata wa sau fa mau tu totua ia o te sau o le to atelo le au fa no lo ia ia ono tulanga o le mea ua tupu ua vave lau le All Blacks ia pe ua tau le ano ele telo tamai e sefulu lua sa taalo e pe sefulu lua plus sefulu Crusaders sa Asiata se na faia ina loa pe ua tau le to e manatua le numero le na e sefulu lua e sa fa maoni lau sau nanga e sefulu lua ia ila tau mai le plus ai se mai la uia mata wala na le sa tatu iai ma le tūlanga fo I o le talonga e uia fo I ele ia sa uia au totino peitai ele na male laina na ufaya tua na avela ulango lango anga ile plus ona o tūlanga o tatou ele ma lo utali tonunga e malu le pui ngor ka ko malai ai o tau vai tu la wuri sa mo e pe tau moni e lau sau noanga pe wa ta alu tau na fo ile le fatino ai pe le o por me ile masangi ka ko le masese ia Asiata e o le mea sa o le mfainta tu ave se mai tūlanga fo ile mau lungo o le tūlanga ta alo Crusaders sa iai ele ngata ile le o le lato pui a o le lato attack foi ia pe o tūlanga na ua tau fiwa si a o le plus foi tau fai atu fai o le fale tonu o lato line outs ia a o le tūlanga foi le o whaunga ino lato possession Samoa ia o le tūlanga ia na matua o le o la Crusaders na aso ia ma ua pe ua me ia toi mal tatou au ia ua pe a furi ka mau tau le lota alu fai asi ese mai o tūlanga lea mai isi tālonga ua mawai atu ia ai o tālonga ia whapena e ia so e la e ia so e timu a o tamaia o le professional mo meo professionals fo i o le tatongi pe la pe timu pe wha e ta tauana I loa just fo tālo e tau tālo malo fa fetai o lena tau sa ua langa o le tau fesili mai to telo la tunu po e okay langa lenga isa nga isa no mai na e tau nu sa o tua e lo mo tua o se tu langa o le afianga mai ile malolo ai o lau au pe o tau fa mai mai ile tino le ale tu
ia o se tūlanga whapena e masalo ele mo i New Zealand ia fo mai e va vena mo lo fia o le ala o le wasa ili mai ai mototua a whai me tau te sisila mai ia la ngona le anga fia mo fo i va ve mo watu le pongi sa va pe fo na ufiti ai fo ia le mato au tapuai ina wa tau no mai fanua te loa i mai inga o leva ona vala ia ele ngata fulna ia soli asiata toate le arsuinga fo lata va ai soli ai so tatu watu no le nei lua male afata usanga tatu tele yo mai ai ia atonu la faungana ia so ia wakutu mai ele mato management le blues ia e tafa fao ma to so malosi ia fa pena fingol mato au e umaloa o le tos fulu le pikelo blacks ia ai o mai se fatu risi fo ia se to mata fo se to ot ele leila lau plu ona umana tu fatu risi a le pulu esta mona i mama le wadi inge le wato ya fumo au o le wato usu vai ngana wa mai fa me wa fiu kai ko ru fa fangu e usu wa de fius ai tatele yo tu e ni so nai update mai Samoa matulanga fo i lau malanga o fa no mo tala ile fa ya o nga forward pulu e ile fa ya o nga forward pulu le wa fa mai na uma le manuia ia ma let go wa ile to pulenga ia sta mo McDonald's ai ile fa ya o nga forward pulu le se to sila mai ile wa batudunga to taya e mana ia foi na plan le wa mai se vi fo Ryan le tata le lunga le new coach ale blues ole nana pati mai jato ole new coach la ale blues le wo fai ko ka so le fai sukira io ale ia malana plan le te va to lo fe lo to fo mai ole bo le ngor ka ko Asiata McDonald's ia ale malana new family combo meal plans Taylor, o tato plan le mo rita sanga fo. Ia e sau no ia lau fionga lau pepe po a mai le tulanga whainga malanga me sio nei vaenga e te sau no ina sio tato tunu. Ia o tatele yo atu tulanga fo yo o Asiata fire flau iloa. Ia e tau peona ele tulanga le faya on fo lea. Ia e mantua le fele le va tu nei fo ina na te fa longo tangata voi le fa mai ele faina e Taupea e sau e faufali e se me na ola faile fa makai vai ole la faile ka ko fa makai ole o tala sanga marilia ia mai ko au awor ko fezi au ka pia mai freka ko fa makai su len pai mai tulanga ya o ala sunga le di fa ya o ele le ya la fa ya o la ngano tolo potua o ango te tango fu el males na ngaya e pi man ya mai mo lau au se tata mo ni ala to tatau ya su alopeti antono tu wale le ya u le ya fa ya lo fatu no tulanga fo yo le taimi male ya o mai fa nga malanga me se fo yo ni si o tulanga si o tato tu no lo fionga Leaupepe ya o lewo o lo manuia me uma sa wasese tu fo tato officer te tisao ya o lo fa peona manuia me uma fo tulanga o le fatino ino le o le ngaluenga ai nei Samoa ya o lo fa pe fo yo na fia lava vanga le nei le fo tato ngaluenga lo fa me New Zealand ile la fo ina mai o top up ya mal fa nga ina yo o nanga vo ile la fo mai ya se leni anga i telefoni nei Samoa ya o lo fa pe fo yo na mai ta wina vo o le wat tu ua nisi wa onga ya mawa tele nanga ya tu fo nisi o fa na wa onga e pe yo la to vo yo to anga ya tu no itua ya fa pe ta to mal motele ya ai pe ya le pe to jile fia Asiata le va na ai ona le sa lockdown ya le wa to tu ua ya o le fo ye tu sala va tu langa lo ya nei mata to ina la fianga wa onga nei fa na Pautu langa le matoi fate ia ya o nei Samoa ya tonu no le foi fato ata o mai ia le tau lo tau me ai matu langa fa pena ia o le wata to lo ma o si te lo tau me New Zealand ai pe o matua fa silia tu la na si tau o lo nei Samoa ia lo no winga te lo se le ni sa masana la fo mai ta to fa ye e to se lau sa masana la fo mai lava le le al fata wala inga ia le te mine po le di ma se lau fato ato ai le ia ni me fa popo o me tasi la fata
ia tūlanga tau o pensini ia o matua whaat te leina masalo na o ta vale la iti lava ia la iti afile pe e tau ngofie ma whai ngofie na whaonga te mine ia o tele o tatou 4-wheel drive ma ta vale te tele ia masalo lo wea au titilo ale lua se lau tose lau e tu mui lau ta vale ia e moni le saunoanga au te lo fo yo le tūlanga le tiola fa tai Leaupepe o le lau confirm mai lau saunoanga toi titi ku so le vai aso ma vili mai a inga ni seleni au tai aso ama vili mai ni seleni ia o le atau fai titi e foi la le sai le tina le inga me se fo yo o le totelo ila to le fia sai atu ia inga ia no le tūlanga fo ipangantia wai ai ia o te loa le o te umi le anga whatever na tatou lockdown le foi le ato e fa solo atu o le hasa utoe vainga lua tausanga o valavala ma Samoa ia o amaile ainga ai me se foi o ani suinga o nai wa kelengi suinga le fio anga me se foi o tatou i Samoa mani so vainga fo la fio o le masalo vainga mua la vai lo mfai ona misia o e pa tau no le malanga i faleolo anga i me lo anga ia pia ia o le matua tele o ngaluenga le wala la faia il fala wai tele ina foi le wala la e fatino le taimin nei ia mata tu lava masalo po i ino foali ia watu atau le leima ia i salei moa ia elem fai ona so na alu la tola ta vale ia ono lai wo umana sua to excuse me ia pe yo tulanga na no mai tawa au ia mantua le wa fala wai tele wa fala tele le wala mata tu ia pia wo atu vai tele ia ale la fa wa watu la lo no wingo le tam fai la va yo atu il malai va lele to tonu taulanga ia no la songa fua ia sa mo sina va no e tau sa vali ai mata ia matua i tele fale o lo ai nei fa tele fale o lo te tele ai me se va fale o lo fo ia la to fo ia ona ina e nai tanga saina ia fa la to pisini si nei oro yele fa mo asiata ia asia tu inu itua i se taimi o nei e nei va yaso se tau asia tu fo yo ile ia li pata ia le me foi sa e tup ai ia asia se foi fa fala lili se moli lo fa nga la fionga ia fui monu ia o tai o tato au la kapia le chiefs ia mo foi sa no ia la tam fai foi o atu sala fai e telefone ia tato pa anga fi asia tu ia a me se tato fa lo ia fa nga le talo fa voucher ia se asia si foi ia ma se va vai po mai se so ani foi o tato se o so tato voucher lo ia i pisinisia nai a inga lo ia inu itu io e mana ia foi lo sia tu ai se ia si le fana o sta mo tai le tana i sa vai e tau ala ma foi io e vai ma sia tu le ai au te lo se vai nga fo i le nga te show ai nga o show tama ia o tua a le nga te lea ia o nai wo fo i mai masani wa erwa o parpalau kudi io wa talo la ei ai wakele ila ko wa pai ma mili lo la lo fionga to manino ia asiata na tau no lo le vale le ia wa nga isa o lava i moto tua o ia ele opose li lo le tulanga fa top fo le sau ia no wa o fa tau tolia fo le ia se o ma e lo na ngase pe no fianga mai ia ia lana me mo muana o te ile vai a tala to faito o sa vali atu tonu ia wa tangi lava ma o te tulu lava wa na te le lo te sau ia si no mai ia na tau nu atu ava mai ia tala lo malo of i mata le me ne wa fa ia tatu a inga o tangata mo mua wa alu soli tatu sa wa tala pe malo ia wa vai tau malosi mai le mai ia lua me le lopo le wa malosi le vai lo sau ia marto fia ia wa ise tangata to lan fa na wa tase maruki io e o te loa vai nga taua na lua o amatua sili lo na fia ia wa vai le tali tu lo swafa wa fa pale nai tato ia lua ia e sa o te lo na tali to e au le lava lea ia o le o tale langi tatau ia male falo o male tolu loa ia o lau ato ia lava i taimi uma i le me mana o yeili to ina ia wa te tauna fai uma o le ale umi o le whaatata o le whai ngā malanga o fionga a Leaupepe la foi se aso to taliu mai ai wa se taimi mua nei wa
o va sia o vai atu le fretua ia falute o mai ni vai ngai lunga ai po ngase po o le ale tulango iai Ya Asiata tulanga le fenga malanga foi leo mai ai tulanga fa pene ya na le one way ya tatu ticket me faina tong ya na foi sia ke ko online pe ya te se ma fa to mo wai ni ticket to malanga ya te lo tulanga foi na ola ya ne fenga malanga ta nga foi na tai mi ma futa nai ma tua me se se to ma lo ale ato ton malos ya te lo wa nga te ya a te lo no le ai matau fa le tonu le tato wa koneti male a fionga ia le upipetele ya pole fionga foi le to le manino ya a tonu e to tau fa ya tupe ono to le se tanto fe so ta inga ya a fa pe ele ai ya au te lo le a mo fo ile lao ya sau no ia lau fionga nana tau motu mai le vaenga le fasi foi lau sau noanga fa mo le Leaupepe ya fa tai ya we vai man tulanga le ai Asiata o le fat masalo le fat ate ale leon au matoi pongi sala vai ni samo ya le ala te sa vali solo ilum mala wala voi le pasa vidi la fiafi man ya tau ai se pe ai ke wa fatu vai se pe ai te wa tongi se ai le nei tai mi voi le tafata fa ya ai man ta ni le mo wala no sa vali solo ile wala voi le ya tono maua ya mana yo ya sa vali atua te wala umela inga ya afe mai o le wa vela fa ko ti ko ko ne fiafi ya te ale wa maua pina fa top pina ya ai fa tai tele Asiata mo la no fa yo na mo to isa tato updates tatonu lava ya la tam fa ya mo atu ni to tonga o tato pokalame ya ye nei foi Samoa ya wa le lo Folasa so la fa yo to fo ya to ile tu mo va ya taton ya la tu watu lava la o fionga le fa ma poponga fo o tato pokalame na ya e foi ni be mana mi ma to ile ya to tele la plus le ne so so ani tu tato ya ya fa lau fionga Leaupepe fa tai foi mo le fa nga ino le ta por kalame e fa leo mai ya fa lute mata mai ti fa si tu ai o lau to malanga mai e ne fa o le afia o le ale fa ina le i o lava ia o lava te tali lava te loa o hana fo o stanga te ia ile fa manu yang o le fotua fa le nganga o le afiso so ani fo ia fa malo si au le fa muli ale fa le tua me so no fa alo fa tu e alanga o le na fo wa a pongisanta to wi Samoa fa tai mo le ta update ia te lo le ato e tam 5 so ta ia tu ile so fa le o tasi me ala no le wo ile ta to so maro no fo ile o le matariki ia lono wingala ia ua faafetai foi o le a maua i masata malolonga ae aualitia le tu alo fatele atu i se utua ia o le matou tatalo lava foi tasi me se o le toʻatele uō ma paaga le tatou tete South Pacifica me se foi o le Pacific Forum ma le talofa voucher ia tatalo atu ina ia toe faafoisia le malosi le faamalolonga le tua ia me se foi o le puipuiga o lou soifua lega o le na ua toa ato e taunuu atu i Samoa ia faifai malie ua foi ke songa kafikifiki Laupea ioe fai mali e ongo masinga Leaupepe fatoava ai ua pe le pea e le fa pe lu lo masina matana ia ai sau no nga fai ue fa mai ai le tafiso ta inga la ufionga le nefiafi mantua Asiata o le anston o tato soswani foi na le tato economy ne vai temi ia tau mau ai se tupe mau ia o le to tele o tato asiasi mai ia mau mai e faunga ia tato tupe nei ia to se to tau faola to se tato watnu fa tai tele Asiata mo le no ne fiafi ia manu tele fuanga fanga solo to pokalami ia fa tele lo fa tele tu mo le uso me sol pa io le ainga ma so tanto tu no i Samoa to mo foi so tainga nei taimi lo fa tele tu soifua mai manu aftai soifua
Ia, o le tātou fisota inga le nama le a fionga le toto o le manino, le fionga ia Leaupepe Talai Lene mai Samoa. Sa fai malanga atu o ia i le taa o le saan, mai ai fo o le tālonga i le stona. Ia, malanga tu ai ono o tūlanga fo i o siona tua siona tama. Ia, i ngase fo i ma le tautau li o le fala. Ia, vi elenga leo le tua walanga o le puru nau o le lotoina i hama fai ona taunu o atu e fisotai. Ia mamaua se feilo inga masiona tama. Ia vi elenga leo le tua. Tato atu tato malolonga. Te loa fa malulu atu i la taulungo le tato Facebook live ono o si vaenga fa le tonu ai o le tato live ele o tau mautinol o tau fai le tato insinia e toe fa fo i se taimi bave lava le tūlanga le lei. Ia mo i tato lungo le tato YouTube channel. Ia si tato me ia tu le tato whainga malolonga e whasalonga business nei. A foi mai, ona mawana o le tātou fisota inga i Samoa ma le whitalenga i awa ai nā Folasa o le sui o le tātou BluTV. Ia ile nei vanga o le whiwhin tātou updates. A whaia te mo mia o loa mai Samoa ma nisi o atu moto o le Pasifika e peo fiti matonga. E na o le Tasi lava le marketi te mo mia, le Tasi Market. Tasi Market, e le ngata i fua whatoanga, e maua fo i a fee, maisi me tau mafa mai le moana. E pea ona uwhai atu, e te maua uma o loa mai atu moto le Pasifika. O le talo le te sila mai ai, numero tasi lea o loa sa palai mai le atu nu o fiti. Kako karongi ue fo ia yaso ia. Maua fo ile umala mai tonga. E le ngata i lea, mo ila tau e fia le tātou tama o le whai. E te maua uma lava i Tasi Market. A whawhetu langa o whaalawe. E sa o le lei, e maua tātou pusa pisupo, tu ai ngā le lei ia leo le pama. Le ngata fo i lea, maua pusa moa, i so si tu ai ngā sizes. Whapea fo i la kako pusa siu pipi. Anse mai ngar ka pusa siu ngar whamule mole. Tai. Tama ia mo whara, la ver ngata fo i leo pusa pepe, i le Tasi Market. E maua fo i ipu mo whaalawe, in bulk, i le Tasi Market. Ia le nā Samoa, a mai ala o na whai umalau whaatau i nei le o ranga le Tasi Market. Aua nei e tu muli, ai alo whai nei o tātou ai ngai Samoa o le whea ngai Markoviti. E iai fo i le lātou o ranga ua tā ua le Monogram. E lafo ai tupe mo ai ngai Samoa e le ngata o nisi o atu moto le Pasifika. E tasi lava le no fuanga i te whai ai tūranga uma nei. Le Tasi Market, whale o Molloy, Massey Road i West Auckland, a le ngata i Leaupepe i South Auckland. The reason why I love Talofa voucher, it's easy, it's super easy, it's convenient, and you can basically order anything online for Samoa on your phone and really right here from my couch. It's that easy. You just go to www.pacific40.com and then you select from a variety of services that's available on Pacific 40. You can even select a shop that's close to your village. So if you're looking for a way to help your ainga in Samoa, this is the perfect way. Pacific 40 Talofa voucher. For you, for me, for Samoa. My name is Sora and I'm from South Auckland, Manukau. I attended Auckland Girls Grammar and now I am here at OCA. My dream is to help Pacific Islanders build affordable homes. I came across OCA on Facebook and I saw that it was more hands-on. Now I'm here, gained a lot of knowledge, gained experience on tools. Something I was amazed about was the floor plan. Once you build and then you look back at the plan makes sense. So that's something I learned from OCA was how to read plans. Toe whawhila ia tu Samoa le toe taliu mai o tātou proklame ia mai tātou malologa masani le nei whaivanga o le fiafi. O te fiafia he whailo atu o lewa maua le tātou whesa o te inga. Ia ma le sui o le tātou o unanga le BluTV ma le Bluwave i Samoa. Le tō whā po le whetalinga ia wa ai nā Folasa.
Ia le fo wa fa audio li mai wani so tātou update. Ia on talo to oto me o tutupu sa tutupu lo tutupu so tātou tunu e bei ona mazania ia ila matanga fo le nei va yaso. O fo lo fo fa talo fa tu ila to fa va ai ia ile nei fo ia so fu o lo yaso le nei va yaso. Ia e kelinga kau fa iva ia ma fa o so ngata ia o amba so tātou tunu ia au mai ni so va enga o lo tutupu a wale fonga mai moa ma le silsila so tātou tunu le nei tai mo le fiafi. Ia, fia whatalo whatu, ia lau tau Asiata ma si fwoi i o le tātou BluTV. Ia, ma ina i New Zealand, ia whatalo whatu, ia le tātou unanga i nei Samoa, ia i nisi fwoi i o mea o tupu i la matanga nei va yaso. Ia ai Asiata, ia matango fia le tātou tinu, ia i lava se mo suia. Le fwo o mai nei va yaso, a matanga nei va yaso, ina o mai a fwoi i le whai ngore va yaso. Ia, ora songa fua e whapengei, e pi tau whaparu pe fwoi le, ia le ngore le whatoa a mata, le ngatarina. Ia pi o le tūlanga fwoi le o masinga i kako Samoa, ia o matua whapena, ona whaasanga whai i a le me ai mamafa ia o le aso sa. Alua i mana po i taunga sa i le stona. Ma lama mai la le tai au, ia pila e kau wha iwa le mea. Ai ele aise a whaina na tūlanga, paun mea whaaftai le atua. Le uta tūtoi au lia la songa fua. Koe a makai fo ili sia so su eska, ko lima su sengi o ngeiva yaso. Ia ai malo le on sai, malo fo ili tau atai. Ia e whaiva matiute, ia lo whenga ia i mo le tātua. Tino, ia, Asiata ia au te loa nei vai yaso, ia au se vai yaso tau wha pisi i le tūlanga lava i o meo whainga upu whai o malo. Lena amatara nei yaso, a meisara nei vai yaso, ia ua wha whailoa i e le vainga wha upu whai e le wha tuatua i le tua Samoa o Tasi. Ia se Tasi sui a whai pule fo, ia le sui whai pule fo i le sa tau wa le whainga palo tala titi. A le tū malo ngai whamaunga numero lua, le usui tūlanga ia le whio fo i le ava ele i ona pai awa se kuini. Le ua whailangi le fōlonga nei masina taruai. Ia le la ua se e mai ai ia le fionga le tō whai a fōi sala tu. Ia o ia le ua sui tūlanga ina o manu malo ia i le la tō whainga palo. Ai mone si le fia la tunu o le tō whai a fōi sala. Ia o le sa whapena o na ngai mai ia o ia o se sui tau wā tūto. Tas ia le mai ai la o le whainga palo. Ia o whiriwhiri ai lo nei tū malo. Ma o le fōi la ua manatu ai le tū malo ma au tasi le tū malo. Ia o fuisala, ia o le awhapena ona moli mai i te tonu o le vaenga whaupwhai a le whaatua i le atua Samoa o Tasi. Hei sa, maulewa no e whasingi ai, ia e le tātou BluTV nei Samoa, so na whiringara fwoi o le ana mafuanga o mafuai, ia ona i whiriwhiria, ia le vaenga whaupwhai i le fast, ia o a fwoi nisa vaenga le amataila na ngā luenga, ia e whaaleia molo na i tūmalo, ia ai maimo mai, ia o se whaatanoanga pupu nei ia ma le tō whai a fwoi sala. Ia, alala mana se fwoi lau whianga tō. Nā roko i luni. Ia, whawhakai mo whawhisit. Mo fo ile viinga ma whawhakai lea kuangi vai ango le aso. Whainga kou laurua whisit wha. I malawhirungi a kau awengi ai. Ol whisit. Ia. Onga ua ia ile fuafuanga le makongu. Wakun malo. Wakun malo. Mafuai o whiriwhiria na makongu. Ma le makongu kuma. E mesi anu makongu. Le bang whai. E le whai la so loko. Whai loko le manga o le mungu ma le kumaro. Ia pio lau kari aku leo. Te hela mai ia lau whianga le tōpia mea sakula se vaenga la wha lea hapi ia ia ila tano i tūmalo i le vaenga whai o whasa wani a tina e wawai lau e titu. Ia, whawhakai mo le whawhisiti. Pei ang whai aku e si whai vaenga i o unga. O awa onga. O whare mai. Ia pei o le lima kaumakaunga o salawhai. O onga kamiki. Ia mausiru mga e leo kamiki. Maua uma konga whitinga whanua ia kua i le kua i le kumalo. Ia, whamuria i le ngisi mea. Pei o mea o uma whaka o le fionga ia vaele. Ia mea langa o kia rua. Ia o kaum whai wha awa ungi ei kōkau sanga o koe o nipa ia i. Ia,
se le se vai nga le a vie no fa mo mo se mai se tu la ko ala se vai nga te se fia te mini e a matoro nga lu ia ile te mini lo to fia den pe o le tunga ia e ave fa mo e fa ko anga ma onga ka miki yo ngisi me mun me fa mun mun onga fa ko anga mo me kupe ka usi ka miki la ngisi me mun mun ya me anga fa ko fa go mun mun pe so lo mo den mo foi yo ko dia ku de man fa ya mo ile so ya ini si tang ya fa sa to ya sa lo pa nga pa lo tali ti o ta le ko to ko la u ko ba ya e o mo kai mingi de se kang yo ya so lo ngal le ya me ia Asiata ona ua faafoga mai mo mai foʻi le atunu ia o le tulaga na iai le na foʻi faamoemoe i le so ia le toufā ia foʻi sala tu i ona ia o ia le ua faapena ona filifilia nei ia ma tauaveina le nofo o le palemene mo le itumālo ia o gaga i fomauga numero 2 a o tatou iai pea i le tulaga lea o taeao le uso ai le fono ia ma o taeao foʻi i le asolua ia o ia le faamoemoe faatautou ai ia le toufā ia foʻi sala le walo ia nei a vea masui o le palemene ma o lena whalangloga tuia ta ua le tofa fu isale o mai le so ina moni mai o ia i le lona i tumalo i le whaatu i le tusa motas i le ai lava ni tangi po ni petition se whaasanga ia teia ia o lea o le aalo atu ia e tautua lona i tumalo ia e se mai le nei fu iaso ia ua silfia foi ia nei tamaitai foi e tolu ia le fionga ia tomata no leota ia le suivang fa le fast ia o le fionga le manu lo fetu au ia ma le suita mai ta ile mai ia le pata tu pa ilalo e fionga ia fa nga sa li a fenga a sa po fenga ia o ila tau nei o te role usavili le masina talu ona alo ia le veo ila tau masui fai pule ia pitai o len fa mutino mai ia o laile i maua ia la tu tongi mo le tulang fo i masani ai but ia na ia se pa anga fa tu toina dato wala tenei ia mfairma ona mo mai si fa mtalanga o life anga solo ile via o tatu si fia uma mene yo process ile fa pe fa ku ro se ruva yaso ona fa tau nu le ia ia ona process masani tai pe ia o le si va enga le va fa fa fo ia le HRPP le sa tu ia ona fa tau to ia pe na tua ia pena ala na to e kava uma ia le tulanga o afo o la tu tongi ia so ia te tau na tongi ai ia aro no winga ia o le vaenga lavo me masani ia e fa pena na fa nga solo pe le process masani ia ale mtanga ruenga tupe va ta sei mal official fono au fa tu la fono o wa mtanga ruenga ia po official ia le ala tu tanga lue fa pena na fa nga solo le process nei ma ile isi tu ia o le ua mo wis fa mtalanga ia lo ta le taimi e mai ile approve le ala fo le kabineta pe approve mai le kabineta pe fa maunia ia o la uma he uma ia le process pe ona fenga ia ma tanga ruenga ni lua ia tatu ta le pe ile fa pe fo ia o te lo ale fa pe atua ia wa laile uma la tu tongi ia wow o fa matalanga fo ina ia se ma fa pe ia o si ia o pai ma ia vaenga na tatu start tri pe o le tulanga le process pe o ma se nai me o fainga malo fa te mo klasi ia tatu se mai le ile tulanga pe ona yai mo le silfia le tatu tino lo fa nga solo ia nga luenga amtanga luenga o ia amtanga luenga salmalo pe ona ila tunga luenga mo ploketi o vaso te nei a fa singa ke le fo yo ona isi amtanga luenga ia saina ila to ploketi na tala a amtanga luenga lo o nga lava ia o le o tala ia le nga luenga tele fo ia le hall ia mai se ni se po fa popo ala onga tulanga lua le samala ulu o bloketi nei o fa pena fa tai la proclame foi le ta o le grassroot le fa tino ina le vaenga le Japani le la o fa pena o nga lua fa ta se so ta o mo ta tu tino isa mo nei ia le la talai ia na fa mo ia i va yaso o tonai ia ai pe o isi ia vaenga ta o lava ile amatanga nei va yaso mo si le fia le tino al vaenga taua ia turi tau mai e ai le vaenga le sa taua na tau maua ta te proclamene
pe ia leo le afonga ina se whainga le tūlanga fo ia le fonga whetalai e se vaenga folo mta upu tua o e mani tua mai ina mta upu le tuli loa le tātou tinu po le asitala le o ai ia le tūlanga fo ile le whainga le fonga whetalai ia e whaasala ia le sui fo ile a sui to lo le HRPP ia o le whaipule mai le tūmalo a le pa mai le whaipule mai le tūmalo o whaleata numero tolu tuli tau mai a tonu se isi le vaenga mana ia e tuli tau mai ia lau whaafonga malau mai mua ia i lunga o le tātou wala ata la BluTV le aso atai au ia po le ase tūlanga o pe ono ho ia se whaiunga pe whaawau na whaasalanga o le ase tūlanga o ia o lena o mali whaiunga mua mua e tālia se ia se taimi no winga le mautino po afia ko ia ai pe umai ia fasalanga ia ana isu ia fai pule nei ia vanga fa bu fai ale HRPP ia manisi la tau bangal fono ia ole afa pena on tau fai ai la BluTV ia mai samo nei ia e fa pena no tu ina tu o wala si la fia le tatu tru ia ai mana to siata ia ole tau lunga la na ona ilipoti a matai nei va yaso monu ia telefa mo le yaso mai sera nei ia fiafi mai samo nei fa soifua ia ia whaasoifuaina. Ia, le nā Samoa, sa tau whaafwhamai le mā whaatantala noanga mā le whisota inga fo i ma le jofava ai rasui o le tātou o unanga le BluTV. Ia, i Samoa, mori le whamalo ma le ngang whaafte telefoi, ia i le usoa whaasalalau. Ia, wā fo i le longo pui le ina o meo lo o tutupu i le aso ma le aso kofio lai. I o he whatoa a mantale aso ngofua a ngā bā lava i le sela ma le afusi o uso. le to fa ia va ai ia me se foi o le tato o nanga le Bluwave le fionga le ripole e la o fusia ia misa ia mo tanto ofisa malo lava ia le tautai malo le fa to me se foi la matanga o le neiva yaso e diute ma faiva ana to le taulunga to ile na o le tato proclame o le tautai ia ile le yaso ngafua ia o le ne to fa fonga i rungalu le ngata foi o le fa lo dilenga o le se fina ngalo ia o le sui fau foi o le tuma longa ngai fo mongo numero 2 ia le tofaya fo isala lilo tu le ua hofi atu lona sai avela na lango wa le sa tau va tu tasi ia u tu ina tu lona tau au lango ai ia le vaenga fa u fa tu le tu sa mo tasi e sa tu fa fo ba yeson fin ngalo ni vaenga e ave le fa mo a le sui tau va me se fo le balo le tuma lo ele ngata foi le fo u ma u le so tai au le e eu sou ele foi no sou tanto muito no ia me fa tau to ile e fionga le sui foi pule mai le to malo nganga i fo mo numero 2 ile so tai au no winga e mo fo ina inisio tato motunga afa ia pe confirm mai se tato temi ma le fionga le te fono le sunga la au le mali to le wote pola te va fo smet le so tai au ia ai ole atuanga le na o le tautua le tātou te ia ia bale tau o na Asiata Pio Vaoliko le whiwanga o le afiafi a mai a le tātou porkalame masani e ia i le tātou whaapitoa po le tātou special whaataranoanga le sa whaatau taia he le sui o le tātou o unanga foi ia le tausala ia Hannah Smith ia ma le sui whaolioli o le sui tau wā foi o loo whaolioli ia mo le luino le nofoa lea e vea ma pule nuu o Kilani as a mayor of Auckland ia le sunga ia Leo Molloy ia ile la fatala noanga ia ile ngana fa Britannia ia tiro fu ka ko ile fu fenga ngui e a mai ale tato proclame ona so o tule mari tato proclame fa pitolena ia sila foi pe manga yangi mangulo ki mangi angava a Leo Molloy la doia ia wa le tasi foi le ono fu le ai tu la ia ile fionga ia lilo mai ava fio kof le temile nei o le avea mapule no upe meia o Auckland a o loo tapena i fo isi tasi o alo le aturo le fionga ia ile sao ia whanana e Feso Collins ile avanoa la fo ile nei ia antausanga ia o le fo ila walu ia yo le suila le atuto tasi io e kau wharangono kwa pe kau li lifar whaku ko kasi a Leo Molloy ile national ia e mana ia fo ia e whai mai ila ue whaatau ia pe te lango ina fo ina ia mata upu ia e taua mo le atina e o so tato i tu malo tele o kirani ai lo fatele atu tato filo ila so tayao soifua mai manuia. Hi, my name is Sora and I'm from South Auckland, Manukau. I attended Auckland Girls Grammar and now I am here at OCA. My dream is to help Pacific Islanders build affordable homes. I came across OCA on Facebook and I saw that it was more hands-on. Now I'm here
gain a lot of knowledge, gain experience on schools. Something I was amazed about was the floor plan. Once you build and then you look back at the plan makes sense. So that's something I learned from OCA was how to read plans. Malo lava soifua malilangi e mama, ta alofa lava everyone. Welcome to our BluTV Mayoral series. My name is Hannah, your podcast host, and I'm here with the amazing Leo Molloy, who is a candidate for the upcoming mayor elections. How are you today, Leo? Talofa lava everyone. Awesome. I'm very well, thank you, Hannah. That's good, that's good. Thank you so much for putting some time aside to come onto our show. So let's get into it. Could you just give us a brief description of who you are, where you come from, and a bit about your background? So I'm from the west coast of the South Island. I come from a family of 7. I'm from fairly humble stock. There's nobody flash in the family. Mum worked in a coal mine. 19, she married my father, who was 14 years older. He had been a soldier. Didn't have good health. He had a stroke at 44 and died at 47. Mum was left a widow with 7 kids. I was the second. Brother was 12. So we were brought up by mother's widow, solo mother, Irish Catholic, but it wasn't a particularly difficult childhood. We were never short of love in the family and never short of food. So I think it was a normal upbringing for people that type from that part of the world. But I left school quite young. Strangely enough, I became something of a horse enthusiast. I was a jockey for a while before I got fat and enjoyed that, but grew out of it quite quickly. And then I went and did some OE, about 2.5 years OE, very interesting period, and came back and went back to school. I had left when I was 15, went back to school when I was a month before I turned 25 and did 7 years back at school, normal high school 2 years, then vet school to become a veterinary surgeon. Awesome. So why are you running for mayor? Well, you have an epiphany moment when you get the flash. And in my case, it was an issue around Auckland transport. I'm not a big fan of Auckland transport. I think some of the strategies they engage in, the way they use assets, which really are ratepayers' assets, and the way they're not inclusive or collaborative. When they have a plan, they tend to be run idealistically rather than practically or by reality. And in my view, they don't dedicate their resources fairly and equitably across the city. So I had a moment that's not worth describing in minute detail where I saw them doing something that I vehemently disagreed with. And I took them to task on the spot, opposed them. They flexed their muscles and told me that I had no rights. But pointed out that as a ratepayer, I do have rights, and a fairly well-connected ratepayer these days. And they agreed to compromise around certain things. But the mere fact that they had such an arrogant attitude toward me, I thought then the only way to fix these sort of problems, because that's a symptom, you've got to look at the cause. The cause is how the super city model is working, or in this case not working. So I decided that I wanted to run, and within a couple of weeks of announcing it, or even talking casually to my friends, there was so much feedback and people saying, you're just the right person for the job, you're exactly what we need for the city. People use the term disruptive to describe me a lot, but I describe myself as an activator. I make things happen around me. I'm always busy, and wherever I go, things happen. So that's what started, and then it got its own momentum, and then it's like peeling an onion. Every time you peel back a layer, you found another festering sore that had to be dealt with. So the magnitude of the job that I'm committing to now is proportionally 10,000% greater than what I thought I was committing to. Right. And there's no money or anything. The money's significant, but it's not significant to, for example, there's 13 members of Auckland Transport alone, salaried members, who get paid more than the mayor. So it's not a particularly rewarding exercise. And I guess in the final analysis, the reason you do it is not for you, because I've got lots of other things I could be doing with my life. I've got 5 children, for example. I could be having lovely holidays somewhere up in the islands for half the year and running a small business or 2 here in Auckland. But you don't end up doing it for you do it for other people, to make other people's lives better. And the more you get to know about the city,
and I do know a fair part of this city, including a lot of the south side, the more you realise that people do need someone like me to stand up for them. What we've had since Super City, which is going back some 12 years now, we've had back-to-back Labour mayors. And of course, the Labour Party has some redeeming features, but the reality is that as a paid-up member of the party, you can't dissent. So you have to effectively become an instrument or a tool of central government, which means the city loses its identity. And I don't need to tell you how big this city is, how diverse it is, how unique our needs are for the city. But the reality is that it's nobody at the moment, and unlikely to be in the future unless someone like me gets in, who represents the needs of all the city on an equal, fair basis. That's great. I think that's a great message, especially going into your background, very humble background, which a lot of Pacific people can relate to. And now going into running for mayor, it's a huge growth throughout your life, and we can see the accomplishments that you've been doing. So just going back onto your point about, being in, working collaboratively with people in the South Side, what are some of your connections to Pacific communities or your connection to communities in South Auckland? Well, when you come from Irish Catholic background, you are literally from Struggle Street. There's nothing flash about being an Irish Catholic. We've been colonised too by the British. A lot of the people were kicked out of Ireland. I think 1846, I think we were kicked out. And you become effectively indentured slaves taken to Ballarat in Australia, didn't settle there, so those branches of the family came to New Zealand. But you resonate more with the Māori in particular. But then, of course, it doesn't end with Māori in Auckland. You've got Tongans and Samoans and significant portions of the Asian community. And I feel something in common with them all. I think anybody who knows me knows the environment that I work in, the environments that I create. I've never been judgmental based on anything other than behaviour. So I see everybody as being equal, and that means I treat everybody the same way until they treat me differently. And I try to give everybody equal opportunity. So for about 4 or 5 years now, we've worked out the south side with BBM Group, which is Dave Natali. Nice. And I enjoy working with him. I went and saw him today, and we'll almost certainly keep working together in the future. He's definitely a driver of health in Southside, for sure. He's a significant brand, and he's a good story. He's a good story for a multitude of reasons. In my view, the real hero is his father. His father, Dave, who I also work with, they run Grace Foundation in the city, so they look after people who are victims of domestic violence or people transitioning from incarceration in prisons out into the normal world again. So I work with Dave and Ula, his brother, to help them with a few bits and pieces for what they do for society. But his father's young Dave's a hero too, because he was a gangster. But Dave Senior was president of the mob at 19. And to go from prison to the mob, I think he did 6 years in Parry, but he could have done more. I've never asked what he did, none of my business. But to turn his life around and become such a great member of society now, it's a staggering story, and it's an inspirational story, particularly in a modern world where we're plagued by issues around gang violence and the detached way people are leaving the church and they lack that leadership, the detaching from their whānau, the introduction of the 501s into the city. Now, I get criticised because I do support a few 501s, but in my view, you've got to give people a second chance, and if I'm not there to give them a chance and to do something for them, there'll be a gang the other side of the road that'll offer them a patch. I can't see how that ever ends well. Everybody deserves an opportunity in life. So I'm connected through, I've got a few other connections as well, but they're probably the two main ones that people relate to or associate with. Yeah, but it's really good to hear that you are working in the South Auckland communities and with Pacific communities as well. So how will, if you become mayor, which how will you be serving the interests of Pacific people? Or do you have any policies or ideas around that at the moment? I think realistically you have to have policies that are good for everybody, for the whole city. I use that metaphor before about the tree. So if you make the root structure of a giant tree in the forest extends well beyond your line of sight. So that's going from the central city out to the suburbs. Then you have a strong trunk, which is the CBD, and a strong canopy. So I know I'm speaking metaphorically here, but that's how a city should be rebuilt. So to benefit the outer suburbs like Mayoral, Mangi, those sort of places, you're still going to have a very strong CBD. So our focus has to be to rebuild the CBD. It has been badly damaged by COVID and by MIQ and by all the other issues that have been, you don't need me to define those for you, they're in the paper every day. And we have a few other issues that are manifesting themselves now. I mean, there's a lot of mental health issues around.
I touched on some of the issues before with gangs and violence. They all have to be addressed collectively. So I don't think you want to specifically say as an incoming mayor, I'm going to do this for this group. Right. You want to say, I'm going to be a great mayor for all of the city and we're all going to benefit. So that's my biggest challenge, just do something, significant things that make the entire city a better city. And I'm going to give you 1 minute to say anything to our viewers and why they should vote for you as a mayor. Well, I'll tell you why you should vote for me. It's not that difficult an equation. I use the letter C a lot when I'm in a conversation about this type of thing. So the first thing is you've been given a chance. On October the 8th, you have the chance to make a decision and you have an informed choice. You can read as much as you like about each candidate, then you make a decision. And the decision that you should make, and when it comes time to tick the box, is do you want change? If you don't want change, then I'm not the right person to vote for. If you want change, I am the right person to do it. I will definitely change this city because I'm not politically aligned. I have no allegiance to the National Party or to the Labour Party. I'm a complete independent, but I'm an activator and have a long history from my entire life of employing people and creating things, and that's exactly what I intend to do here. I intend to lead from the front and bring change to the city, and it'll be positive change. So here's my 1 minute message for you. 3 C's. You have a chance, make a choice if you want change. Want change? Read this t-shirt. Leo Molloy for mayor. Little chest. Is that it? That's it. Thank you so much for coming on our show. Thank you, Molloy. We hope our viewers have the chance to get to know him as a person. We will have his link to his social media so you can get in contact with him, or how to get in contact with his team if you want to know more about Leo and his campaign. So thank you so much, Leo, for coming on our show today. We really appreciate your time and we wish you all the best with your mayor campaign. Thank you, Hannah. Thank you, everybody. Thank you. O le tautua ma le auaunanga o le Maota Samoa Service Station nei tuanai matu. Mātou te utuina lau sa ma le tele o nisi matu auaunanga ese. Ai le ngata fo i lea, mātou te siakiina fo i lau tāwale. Mātou te sapalaia fo i swahuu mo lau tāwale. A whai fo i o vai pa o lau sa, a wala te popole. Mātou te sapalaia fo i ea mo lau tāwale. Mo lau nofo silafia, mua, ta pē lau tāwale pe autu. Lua, ta pē lau telefoni i le taimi utu ina i lau tāwale. Mana tua foi, e matua i whaasa ina le tau mawhatapa a ino foanga whape nei. Wa iai foi au nanga i lunga o le Pacific 40 e whaatau ina ai le talofa voucher. Maota Samoa, o le Maota mo Samoa uma. Mātou te fia e au na pia mo o Samoa, whawhetai le afio mai. We'll see you again and God bless.